It's my pleasure to introduce the next session on tricuspid valve disease, which is a very innovative, as you will see, and upcoming topic in cardiology and heart surgery for the next 5 to 10 years. And I will speak from pathophysiology to the patient preference for treatment in both surgery and transcatheter intervention. Of course, I'm not a surgeon, but we work closely in a heart team together with Henrik Trede. So I will also cover the surgical part here. These are my disclosures. If we look into tricuspic valve regurgitation, we have to see that the pathophysiology is similar, but also different to other AV valves, which is mainly the mitral valve, as we're very well known. As you see on the lower right side of the screen, actually in tricuspic valve regurgitation, the majority of treatment and the majority of etiology is functional and pacemaker related. And these two entities make up, in the Western world at least, and in Europe, more than 90 to 95% of the cases. Traumatic endocarditis, rheumatic, and carcinoid syndromes are much less prevalent. If we look into the secondary tricuspic valve regurgitation, and you will see similar slides and more detail by Becky Hahn in the upcoming talks, you see that there is an ongoing progression of the disease. We have a settle form shape of the tricuspic valve, which with a dominant anterior leaflet, a large septal and very long septal leaflet going from the Koch triangle to the coronary sinus, and a high variability in the posterior segment of the valve. If the disease goes on, we see an increase in regurgitation that goes along with dilatation of the right ventricle, but under-recognized also the right atrium, and an annular dilatation, which causes a triangular or rhombus-shaped dehiscence that can be very, very large. It's much larger than the dehiscences that we know from the mitral valve. So the effective orifice regurgitant area of the valve can be between 0.4 up to 3 centimeters square, and this is something that would not be compatible in life in the mitral valve. There has also been a proposed new graduation that Pepe Savarano and Becky Hahn will light further in detail. What is important to know is that the current guidelines still only speak about 3 grades, which would be mild, moderate, and severe. All trials, however, on the interventional side have used a 5-grade scale, further underlying a difference between severe that already starts at a quantitative ROA of somewhere at 70 millimeters square. And as I told you, we have cases in our treatment where we reach torrential with 1, 2, or 3 centimeters square open valves. And this is especially prevalent in carcinoid syndrome and also in rheumatic heart disease and calcified heart disease. But these 3 entities are rare in the valve. If we look into functional regurgitation, the etiologies, you see a 5+5, because there is a current tendency in the tricuspic focus group, but also in TVARC, to separate out from the primary or organic disease the new CIED, which is a cardiac implantable electric device of any kind in the heart, mainly pacemakers and ICDs, and to put them in an independent categorization or closer to secondary TR, which means that secondary TR really makes up for 90% of the disease as we touch base on these valves. The majority of the disease etiology is left valvular disease with aortic valve stenosis and mitral valve regurgitation, but also mitral valve stenosis, pulmonary hypertension in the WHO group 2, LV dysfunction, which is about 14%, idiopathic atrial fibrillation and hypertension. And there is also pulmonary hypertension, which is a contraindication to treatment. And this makes up about 20 to 25% of the disease. And those are patients that have a high transpulmonar gradient, that have more than 3 Wood units. And here you can cause aggravation and right ventricular failure if you treat the tricuspic regurgitation. So it's vital, and in our institution, a must to have a right heart, invasive right heart catheterization before you do any tricuspic valve treatment, may it be surgical or transcatheter intervention. You've seen a small excerption of this very nice publication by Omar Khalik, which I highly recommend you to read.
And you see functional and pacemaker related as the main situation. You see the open central dehiscence of the cooptation, which really causes, and the retraction of leaflets by pacemakers, either being too short or having a too large loop, pressing and limiting the excursion and the closure of one or two leaflets in the human body. Traumatic is mostly accidents. Endocarditis is mainly iatrogenic by doctors with renal replacement technologies. Rheumatic is less severe than on the aortic and mitral valve, but it also may happen. And carcinoid syndrome, we have a special outpatient clinic for this, and I'll show you an example of transcatheter repair in this group. What is important to know is that the tricuspid valve is different to the mitral valve. We only have one dominant papillary muscle, which is called the anterior papillary muscle. It's given with a white asterisk. We have one or two posterior papillary muscles, which only serve the posterior leaflet. And what is unique to the tricuspid valve is that the cords insert directly into the muscular septum of the ventricular septum. And this causes a severe tethering once the right ventricle enlarges and dilates. So this is one of the causes why this leaflet behaves a little bit like the posterior leaflet after infarction on the mitral valve. What is the outcome of tricuspid valve regurgitation? And you see a retrospective analysis in a human population, but also prospective analysis. And what you can nicely see is both in the publications by NAF from 2004, but also the newer publication by Neuhold in the European Heart Journal in 2013 with the prospective analysis, that moderate or severe TR, and especially the newer forms of massive or torrential, are harmful to survival. And you see that the 1-year mortality can be as low as or as high as 36% in 1 year, and the 10-year survival is very low with only 14%. So 86% of the patients die. So what is actually guideline-directed medical therapy? And we don't know a lot from the guidelines because it's ill-defined. We all know that we have to use diuretics, but what about sacubitril valsartan? What about the new SGLT2 inhibitors, which also exert a diuretic effect? Do they change prognosis? And here you see also the functional tricuspid regurgitation publication that is very new from Santoro in 2019. And you see cardiovascular mortality and rehospitalization, which exert a very, very fast deterioration over time. Also, these publication by NAF that I showed you before shows these situations, and you see also the 5-year event freedom that is quite low in these patient populations. Also, the work by Benfari in circulation, you can see the same thing. What is important on the right-hand side, you see also the interaction between right ventricular dysfunction, pulmonary hypertension, on both survival and hospitalizations. And as a note, as you see down there, FDR grades is always associated with excess mortality. Pulmonary hypertension influences mortality, and right ventricular function is only poorly associated or moderately associated. This depends also on the time lag between the event and the therapy as a whole. In the Eurointervention, the interventional group of the European Society of Cardiology, there has been this very interesting focus group on tricuspid valve disease. And here you see the subseparation of the disease in secondary cardiac implant with electric devices, related devices, formerly pacemaker and ICD, which is separated out from primary. And you see, of course, that symptomatic burden on the left-hand side may be late, but the potential to improve is earlier. So if we treat too late, we may not cause any positive remodeling anymore. And this is important to see. And it's of course important also to evaluate out how dangerous are the different therapies for the patient and how well are they being served. The European Society of Cardiology guidelines are the first guidelines in the world to acknowledge the evaluation of transcatheter therapies. And this evaluation is given as a 2B recommendation, which corresponds to mitral TEER, MitraClip and Pascal late in the 2012-2017 guidelines. So this is the first step to look into in the future. And what is important is actually this group and this Congress, because imaging is one of the key components
to identify the right patient and to also to identify what is best suited, surgery or transcatheter therapy. It is not only the clinical picture, it's not only the age, but typically patients under surgery are aged in their 50s or 60s. The patients that undergo transcatheter therapy so far in tricuspid are aged 70 and older, in their 70s and 80s. And it's an individual heart team decision, and also the patient preparation, values and expectations of the informed patient, which is the title of my talk, are also given in the guidelines to be respected. So I'll start with one of the first treatment options, which we know for 3 decades, but where we don't have multi-center evidence and advice against medical treatment. So surgery definitely is a valid option. It's given a class 1 and 2A indication in the guidelines, but all the recommendations, except for one, are level of evidence C. So expert opinion consensus. There is no data. Only one of the guideline subtopics is a level of evidence B. So we should always recognize this. What about the statistics of heart valve surgery in Germany? So you see the different etiologies. So aortic valve replacement in Germany is about 8,000. You see mitral is about 6,000. Tricuspic is only 500. This is more than in France, but it's very low. It's only about 1.5% of all valve surgery in Germany. And in the US, it's only 0.5%. So even though we have class 1 indications, there is only a poor number of procedures. Given by the surgeons, and this is a surgical statistic, transcatheter therapy of heart valves in Germany is 49%. But if you look into the numbers of both surgeons and cardiologists that are accounted, you see that not 17,500 procedures in 2020 have been done in Germany, but 30,000. So actually there are 66 or 70% of all German valve procedures are now transcatheter procedures. So less than 1/3 is still surgical. And we have to keep this in mind when we discuss the options for the patients. So the indication of TV surgery at the time of mitral valve repair is actually the best proven benefit to the patient. It's actually the only situation where we can really show that adding tricuspid surgery only adds 1% of mortality. Unlike all other combinations where tricuspid therapy, in addition to aortic valve replacement or CABG, actually doubles the mortality. The threshold on the TV annulus by echo is given, and it's typically only a 4-chamber view, is given as a diameter of more than 40 to 45 millimeters. Tricuspid annuloplasty is actually the standard of care. There is the Vega suture annuloplasty, which has shown to be a very weak procedure with a high recurrence rate at 2 years. Ring annuloplasty is much better, and then we have to discuss flexible rings versus rigid rings or band flat versus 3D rings, which are all suitable. As you can see, we only use open rings in tricuspid valve repair because we try to avoid the AV node and the Koch triangle, which is important not to cause AV blocks. And if you have read the latest CTSN trial network data that was published last year, the hazard ratio for undergoing a ring annuloplasty in a multi-center trial was more than a hazard ratio of 5, so causing almost 15% of pacemaker rate versus 2.7% in mitral valve repair alone. So this has to be recognized. But the standard of care is the 3D-shaped semi-rigid ring. There are alternatives to annuloplasty, and this is useful and needed if you have severe tethering, because also in surgery, a severely tethered septal leaflet can cause a non-responder in pure annuloplasty. So even in surgery, a clover stitch or edge-to-edge repair is known. The K-plasty is rarely used. Implantation of artificial cords is limited to very, very few worldwide centers, and it's difficult to do because of the large adoption of the right ventricle to volume. And we have an anterior leaflet augmentation patch that is more often used nowadays.
If you look at the surgical repair techniques and outcome, you see that the Kai procedure with edge to edge and the Perigard and the De Vega have high recurrence rate. After only 1, 2, and 3 years, you see that every 5th patient has a severe tricuspid regurgitation again. So we should really look into these situations. Another limit of TV annuloplasty may be severe tethering. As you see here, the tethering is higher into the right ventricle than on the left ventricular side with the mitral valve. And we use similar echocardiography actually to overcome this. And there may also be alternatives to surgical repair, which may be a replacement in this situation, as you can see here by Fukuda. What is new is that we do these repairs beating heart. And this is, I think, minimally invasive. It can be fully endoscopic, so it's a submarine stitch, and we add beating heart procedures to this situation. So I shortly show you a surgery here. This is a female with a submammarian sub-breast input into the situation. You see, you open this here, the pericardium is open, the heart is beating, as you can see. So you don't need a standstill. The sutures are pre-laid before the situation on the beating heart with a thoracoscopic access. And then we go in with a 3-dimensional annuloplasty, which is all pre-sutured here, and then put down to the tricuspid valve. And this is the modern approach here in Mainz. And this adds to a lower 30-day mortality. Typical tricuspid isolated repair carries a mortality between 8 and 12%. The latest beating heart situations lower this to about 6%. So it's important to see what we can do there. So a summary, our surgical options have a low threshold in younger patients for TV repair, especially at the time of mitral valve repair. Ring annuloplasty is a standard technique, and minimally invasive beating heart repair should be the new standard of care in order to reduce surgical mortality by about 40%. And all repair techniques are, of course, possible, but there is a need for evidence. So we need also in surgery randomized prospective trials, beating heart versus normal surgery, transcatheter TEER or TVR versus guideline-directed medical therapy. So I now come to the second part of my talk, which is the new transcatheter interventions, which is a valid new option to the patients. And we know also in interventional therapy, this is data from our center in 606 patients with MitraClip, that concomitant severe tricuspid regurgitation increases mortality by 50% on a lower level, but it does increase mortality. So we should care about the tricuspid valve. And we do so. This was an article in the European Heart Journal, Cardiovascular Imaging, as you can see here in 2020. And this shows you the latest and also some CE mark repair and replacement techniques to this entity. What is important is new transesophageal and transgastric echocardiography. And this is your topic. So you see here a normal valve on the left-hand side. You see the valve is closing perfectly. And you see also that we acquired these images already in 2017. So we're using this not only to treat, but also to screen patients. On the right-hand side, you see a severe dehiscence all the way from the commissure on the septal leaflet, which is severely tethered down. And you see the valve is open from anterior, the aortic valve, which is at 11, 12 o'clock, down to the posterior wall where the coronary sinus is. And at 9 o'clock is the Koch triangle. So there's a high variability in the size of anterior, posterior leaflets. The TriClip procedure and all other procedures I'll show you in this talk as interventions are all now transvenous and mostly transfemoral. So it's a simple puncture here with a 1 centimeter wide device where we do a robotic assessment of the tricuspid annulus. We have no blood loss at all. So flushing is only about 20 cc. It's less than a lab test for the patient on the ward. And you can see here what is our strategy. We have here the mitral valve on the right-hand side. We have the tricuspid valve with the STL, septal leaflet, PTL, posterior leaflet, ATL, anterior leaflet, and this is biplane imaging during the procedure. And we go to the several planes, inflow, outflow tract, and four-chamber view, which are interconnected by a 90-degree visualization. And we also have to adapt the angulations of the TTE.
Our strategy mostly is type C, so a connection of the anterior leaflet, which most often is dominant, to the septal leaflet. A is the Clover technique. On the right-hand side, you see an in vitro visualization on a pump of here an antelope heart, how this technique works and reduces regurgitation. There's been a long history. In red is tricuspid valve treatment, which started in 2015-16, which is now 6 years with experience. You see the different sizes that we now have to treat this valve, with different widths of 4 and 6 millimeters, different lengths of the arms of 9 and 12 millimeters to produce cooptation. And there are new devices on the block, which is the Edwards Pascal platform, mainly used as the Pascal ACE. And with both these platforms, we can independently engage into the tricuspid valve. We can turn the device, we can bring it down to the leaflets, and we can reopen and adjust the insertion of the leaflet. So this is all millimeter fine work at beating heart, all steered by interventional imaging by echocardiography. So your profession has become the most important visualization technique in interventions and in heart valve therapy. And this is how a lab looks like. This is the new possibility to have a transparent glass view and true view in the procedure. And this picture is just 3 days old. We started with this on Wednesday, and this is the only worldwide machine actually having all these techniques. And you can nicely see that all this is adding to, with artificial lights, to the procedures. We published the importance of transgastric views in echocardiography last year on tricuspid interventions. And you can see how nicely you can depict the different sizes of the tricuspid leaflets once you're used to these techniques, and you'll see the dehiscence. And this is actually all the imaging I need for my interventions. And we do this with 2 different etiologies. One is along the whole septum, and the other one is directed posterior. And our goal is to create cooptation and TR reduction. This is more a similar situation. This is the mid-esophageal view on the left-hand side, going through the LA, RA to the inflow. And with a 90-degree, we generate with the machine, with a 3-dimensional probe, a 4-chamber view, which is precisely at the height of the anterior papillary muscle. On the right-hand side, you see the same patient from a deep esophageal view, where we only scan over the right atrium. And note that the image quality on the septum becomes much better. So these are the 2 preferred transesophageal views that we use in our interventions and also in screening. And we can show here large central gaps, as you nicely see. If you look on the second image from the upper left, you see a severe tethering of the septal leaflet and open valve. This is more than 2 to 3 centimeter square open valves in the situation, and these cannot be treated anymore with cooptation devices. This is a publication from our center on 150 patients, and you see the less the gap is, the earlier you treat, the better your results are. A very simple situation. This is Triluminate 1-year data published last year in JACC, and we're publishing this year the 2-year data. And you see there is a 40% reduction in hospitalization rates. There is a very long no mortality scope, especially if you treat very well. And you see that these patients have 160 days after procedure without any mortality. And this is not shown by surgery. And if we go to 2 years post, we even have a reduction of 50% of hospitalizations. I will publish this later this year. Here you see one example. You can nicely see that we have a tethered septal leaflet, severe regurgitation. This is pre-procedure. This is MPR like in CT from the echo machine during the procedure. And on the right-hand side, we have a simple 4-chamber view just for you to appreciate the tethering of the septal leaflet. We then use MPR in the procedure to precisely guide the leaflets into the clip system, and then we close it, and you get a figure of 8 here in the pseudo virtual transgastric view that we see in 3D on the lower column and lower situation, lower row. And you see that it's a computer generated transgastric view, either 2D or in 3D on the right-hand side. And this is trace regurgitation at discharge and at 1 month follow-up.
so we can really treat this. I show you just how the lab is looking like on a real video situation on such a patient. 85 years. We treat patients up to 92 in Germany now with a severe regurgitation, dehiscence that you see here anterior. This is the clip system in the procedure in this 85-year-old patient. We can turn the device, we can lower the grippers as you will see, and then close the device here. I'll show you just the lowering of the grippers perhaps, which is a little earlier. Here you see that they're independent. So we can push them down to the leaflets independently and then grasp these leaflets. I just show you how the lab is looking like. This is our procedure. This is the clip opened as we steer down. So we used a lot of transgastric views. And after the procedure, and I quickly go through that, you see here the second clip closed. We get a figure of 8 very nicely in transgastric views, and we then add color. And if you add the color, you see that within about 30 minutes, we can totally eliminate regurgitation, which you will see in a second with color Doppler. And these are standard procedures where we perform about 100 per year in Mainz. And here's the regurgitation. It's trace only for this 85-year-old patient. So I think a huge benefit. And this is also holds true. This left-hand side is before the treatment. The right-hand side is on discharge. And you can see that this holds true also in transthoracic imaging. So it's not only an interprocedural situation. The latest iteration is replacement. And we were the first European site to actually evolve and implant the Evoque valve. It was the fourth patient worldwide. And you see the 6 centers worldwide, 2 from Europe and Germany, Mainz and Munich, Toronto and Vancouver from Canada, and New York and Plano, Texas in the United States. And we introduced this new system where now the 30 days and the 1-year results are being published here in JACC intervention, as you see in 2021 in May. I show you one of the examples. It's a Heidinger syndrome, Christoph Heidinger syndrome, a carcinoid treated medically. You see the valve is open on the left-hand side and you see massive regurgitation. This patient had a 3 to 4 centimeter open valve, centimeter square open valve. We plan this in CT. We use MPR, as you see, to deploy the valve. Multiplanar reconstruction. It's a CT-like echocardiography in the cath lab. And this is the first European patient ever treated in 2018-19. You see the implant of the device. And we now have also follow-up data. This is TrueView echocardiography in the room. You see no paravalvular leak, perfect functioning valve. And we now give you the 2-year follow-up of this patient, normalization of the left ventricle, and perfect function after 2 years in the severely diseased neuroendocrine tumor patient with fibrosis of the leaflets. So I can now report you, and this has been published a month ago, the 1-year outcomes in interventional replacement. You see almost 80-year-old patients, high Euroscore and STS score of 8.6, so inoperable patients. You see hypertension, you see loop diuretics in all patients. Leads in 33% of all cases had ICDs or pacemaker leads. There was increased TR severity, but the outcome was terrific. You see TR severity was reversed. New York Heart Functional Class was reversed. You see that we had a hospitalization, all-cause mortality at 1 year of only 7% and sustained improvement in New York Heart Association Functional Class. All-cause death at 30 days, 0, 30 to 1 year, only 2, and in total 2 deaths in total. In this early in human narration, we see remodeling of the right ventricular diameter, reversal of inferior cable vein diameters, and the fractional area change comes back to normal. And here is an example for the latest, which we've done yesterday. This is the first out of France implant, then the 8th in the world of another tricuspid valve replacement, which is the Topaz Valve, which was developed in France and in Germany. And you see nicely that we have laminar flow in this very new, and this is an EPIC 9, the latest generation of Philips ultrasound. And you see we can have photorealistic imaging of the valve in echo with color Doppler, and this at 12 volumes per second. So really the latest you see, and this is the only machine in the world installed currently in Mainz.
So with these images, I come to the conclusion we see prospective randomized trials with more than 2,000 patients enrolling for tricuspid interventions. And thus I come to the conclusion surgery still is a class 1 and 2A indication with partial level of evidence B and mostly a low level of evidence class C. Secondary FTR interventional treatment is a new 2021 new class 2B ESC recommendation, and evidence in transcatheter intervention has a growing multi-center trial evidence with 2,000 patients now being randomized in the next 2 years in multi-center CE mark and FDA international trials with a very low mortality between 0 and 3% at 1 month, about 7% at 1 year, and 15 to 17% at 2 years. I think these are fantastic new results. So the individualized therapy in TR in mind utilizes both surgery in younger patients and together with mitral valve surgery, of course, and also new transcatheter interventions. So the friendly and innovative heart teams, both surgeons and cardiologists, make a difference to patient outcome and be among with the goldfish who enter the right glass in order to have more place to swim. Thank you very much to Sophia, and I'm ready to take your questions. Thank you, Professor Bardeleben. This is a new technique for us. We didn't see in Bulgaria such a patient with transcatheter procedures of the tricuspid valve. As we know, some of patients have 4 or even 5 tricuspid valve leaflets. Is it difficult? Is this change something in your methods, or is the same? Yeah, thank you for the question. It's a very good question because quadruspid leaflets in tricuspid, if you have a separation of 2 septal leaflets, they are the most difficult to treat with coaptation devices, with clips. That's absolutely true. Bicuspid and tricuspid situations are easy to treat. Some of the 5 leaflet situations are also easy to treat, and also the quadruspid leaflets where only the posterior leaflet is separated in multi-subleaflets. This is very often. So it's important to know before by transgastric views what anatomy you have, because this causes better or worse results in your intervention. But you can treat all these patients up to a ring annual plus ring diameter of 5 centimeters with replacement. So in replacement, the number of leaflets is not decisive, and you can treat all these patients then with replacement. Currently, we don't have replacements in sizes at or above 5 centimeters. So then coaptation treatment comes back again into action. Professor Panayotov, there is a question from the audience. Yes. Can I use this microphone? Okay, again, perfect presentation, congratulations and appreciation for your surgical and cardiology approach. It's really not very often to see that. My question is, if I have a surgical patient subject for treatment of aortic or mitral valve and tricuspid regurgitation, I will do it for sure on a beating heart, of course. Yes. What will be your strategy if you have a patient for TAVI with, let's say, grade 3 tricuspid regurgitation, despite that I don't like this grading of the regurgitation? And the second question is, do you believe that there is any future of edge-to-edge repair of tricuspid valve in case that you have a biological valve that can be used instead of clipping? Okay. So to your first question, if you have an indication for TAVR, you already have a patient that has an intermediate or higher risk. So I would treat the tricuspid valve, wait 1 to 3 months and look if there's a regression of the tricuspid valve regurgitation. If it is not, there will be good data actually to treat also the tricuspid valve. If, as I said, the afterload is less than 3 Wood units, then you have the best effects, and if the valve is suited anatomically. The second question was if we had a biological replacement, then we cannot use clip therapy anymore. At the moment, clip therapy accounts for 80 to 90% of all tricuspid transcatheter therapies. The replacement I've shown you
all is not yet CE marked. So what I've shown you is either in trials, so we randomize these patients between medical treatment and transcatheter replacement, or they are compassionate early use patients. So we do not have replacement in a clinical routine toolbox yet, but this will come this year already. So we have to get acquainted to this. The other question, if there is a biological valve replacement already in the patient, you can use transcatheter TAVR devices to put them into the surgical valve, also in tricuspic position. This is done with a steerable sheath and is done simply with a venous puncture. These procedures take only 30 minutes, and you can put a sapien valve in a biological valve prosthesis. You're not able to clip them, but you're able to clip patients with an annuloplasty if the annuloplasty ring is large. The patient that I showed you as the last patient of my talk had a devegaplasty that failed after 3 years, and she got a specialized tricuspic valve implant for native valves, and this worked perfectly, and we did this yesterday. Okay, thank you. Welcome. Thank you. Do you have some level of pulmonary hypertension that you think it will work or not? Very good question. So the current cutoff for, and most studies so far have only used peak and systolic pulmonary hypertension and peak right ventricular pressure. And the cutoff values here are between 60 and 70 millimeters of mercury. We currently do not treat, in trials at least, we do not treat patients with a higher pulmonary artery systolic pressure. But in my opinion, it's much more important if you have a precapillary pulmonary hypertension. Patients with a postcapillary pulmonary hypertension, especially those who are treated both on the left and right heart side, have an excellent prognosis. The only patients that have recommendation 3, which is harm to the patients, are those with an isolated, pure precapillary situation. That means a wedge pressure below 15, a high systolic pressure and a high transpulmonary gradient, and 3 to 5 or more Wood units in PVR, pulmonary vascular resistance. Those patients should never be treated with replacement and should only cautiously, if at all, treated with clip or coaptation repair technologies, and should also not be treated by surgery, because these patients will fail and you shorten their life. You do not prolong this life by tricuspid treatment, you shorten their life. This is very important. It's about 20%, every 5th patient should not be treated. That's a very important message. So we do not treat everybody. Thank you very much, Professor Varda-Leben. Thank you. Best regards to Sofia, Bulgaria. See you next time. Bye-bye. See you. Bye. Извинявайте. Двамата други лектори всъщност не са онлайн, а са на запис. Ще започнем с темата, която е на професор Заморано. Трябваше да бъде първа, но поради ангажиментите на професор Варден-Лебен трябваше да обърнем нещата. Нова класификация на трикуспидалната регургитация. Очевидно, че ние се нуждаем от такава хемодинамична, за да можем да подберем тези пациенти, които са подходящи за девайса. Всъщност ще пуснете презентацията на професор Заморано. Аз не се съмнявам, че повечето от вас са видяли това в In the next minute, I'm going to speak about the diagnosis and quantification of tricuspid regurgitation. No doubt a real hot topic. And let me ask you, why do we need a new classification? So let me start sharing with you why this is really relevant. Well, we know that tricuspid regurgitation is really a worse prognostic factor for our patients. And in fact, severe TR is associated with a poor prognosis independent of the age, the biventricular systolic function, the pulmonary pressure, for example. Well, I think that we all know that lead-induced tricuspid regurgitation is also quite frequent, up to between 10 and 39%.
has been described. And in fact, if we see TR as a whole, we know that moderate to severe TR implies 1.9-fold increase in all-cause mortality. It's more than 2.5-fold increase in the cardiac mortality and 1.7-fold increase in heart failure hospitalization. So it's very, very relevant for our patients. But what is the prevalence? Well, we published in the European Journal of Cardiovascular Imaging this study with more than 35,000 consecutive patients entering the Echo Lab, and at least moderate TR was present in 6% of the patients. So it's very relevant in our daily clinical practice. Let me share with you the classification of the different stages of tricuspid regurgitation that is coming from progressive TR to asymptomatic severe TR or symptomatic severe TR. And this, I think that, and this is a graph that will appear in the Hurst book. It's a chapter that we wrote for this book and will appear this year. Well, you can see that the different valve hemodynamics is different in the 3 stages. But I'm sure that in the very near future, we will treat percutaneously more frequent our patients, even if they are still asymptomatic. What do we need to look for in these patients? First, the valve, the right ventricle, and the annulus. So we need to analyze the valve, the morphology of the valve in a patient with TR. We need to see the structure of the leaflets, the number of leaflets, the coaptation gap, the mobility of the leaflets, also the mechanism of the tricuspid regurgitation. But never forget, we should also look to the annulus, the size, the geometry. I think that all these things really matters because we will need to really analyze the morphology, the anatomy of the valve for decision making. But never forget what happens to the chambers, to the atrial and to the right ventricle. So we need to analyze the anatomy of the chambers, so as the function. So the anatomy, never forget that we have the, usually there is a D-shaped annulus composed by a flat septal region and a curved anterior and posterior region. So I think that this is very, very important. We need to know that the anterior leaflet is the longest radial leaflet with the largest area and the greatest motion. The septal leaflet is the shortest in the radial direction and the least mobile. And the posterior leaflet is triangular. Usually we can see in that leaflet multiple scallops and is the smallest in circumference. So I think this is very important, and in fact the relation of the different leaflets and the annulus to the right coronary artery is extremely important because we, for example, we treat our patients with a cardioband device, and it's extremely relevant to analyze and to really take care of the relationship between the annulus, the leaflet, and the right coronary artery. Well, I think that the anatomy, the morphology of the tricuspid valve is extremely variable. So often we don't have 3 leaflets, we have 4, or we can see a different indentation of the, mainly in the, you can see here in the posterior leaflet, and this implies the incidence of the tricuspid valve, the different morphologies, is really huge, the variability. Mostly we have the type 1, as described in this nice paper from Becky Han, but also we can see the type 3B, that is more or less 30% of the patients. Also, don't forget that the short axis view is extremely relevant, mainly if we want to make a percutaneous intervention, because it's extremely important to guide the intervention. And for this, the short axis view is extremely relevant, if possible, if feasible, in 3D echo. So in summary, I think we have a complex anatomy, but also we have a complex dysfunction, and this is a challenge tricuspid regurgitation for TR quantification and also
for the TR treatment. Nowadays, if you read the guidelines, you can see that the mortality in patients with surgical approach for primary and isolated TR is more than 10%. So it's huge. It's not easy to treat. This is why the new options, the new players that are coming in this scenario are really, really relevant, and imaging will play a crucial role in what to do for different type of patients. Let us move to the etiology of the TR. Well, we talked in the past about functional and primary TR. Functional is the most common, with no structural lesion. And primary, we can see a prolapse, we can see an organic TR, or we can see a carcinoid. But this is, I think, is old-fashioned, because we need to move forward, and we recently published a paper in Eurointervention showing a new approach, a new classification. So I think that obviously if the classification is based on the TB leaflet structure, we can see primary when the TB leaflet is abnormal, or secondary when the tricuspid valve leaflets are normal. Often we have a mix of both, but I think that this is not enough to look to the valve. Why is this? Because if you look what happens with the right ventricle, the volume, if you look what happens to the tenting volume, to the annulus area, or to the right atrium volume, it's absolutely different if you see a patient with atrial fibrillation, or if you see a patient with left heart disease, or with pulmonary hypertension, or even with TOF. I think that this is important, that it's not only about the valve, it's also about what happens to the chambers. This is why we have two distinct phenotypes of secondary tricuspid regurgitation. We have, for example, a patient with atrial fibrillation that we will see dilatation of the right atrium, or we can see a patient with ventricular functional TR, for example, a patient with severe pulmonary hypertension. This is why we have published this recent paper in the Eurointervention showing a new classification of the TR, because we can see an atrial functional tricuspid regurgitation. We can also see in our patient a ventricular functional tricuspid regurgitation, but as said, primary organic tricuspid valve disease that lead to a tricuspid regurgitation, and also we can see lead-related tricuspid regurgitation. And they are different, absolutely different scenarios. So we need to reclassify, to think about a new, much more modern classification showing atrial TR, ventricular TR, lead-induced TR, or primary organic. And here you can see the different aspects of that. We will see different morphological chambers, different morphological annulus, even morphological difference in the leaflet structure. So how to assess? I think that obviously we need to look to the etiology, to the lesion, and later to the dysfunction. This means the cause of the disease, the result of the disease process, and the result of the lesion. We have classified usually the TR with as mild, moderate, or severe. Color Doppler, we can see hepatic flow reversal. This is classic signs of severe TR. Vena contracta, we know that larger than 7 millimeters implies severe TR. PISA has been also used for assessing the severity of the TR, but remember that we have some limitations, even with the angulation of the probe, that is important to accurately assess the severity of TR. And also, we have, as you can see here in this loop, temporal variability by using the PISA method. Also, the anatomical info is extremely relevant while assessing a patient with tricuspid regurgitation. The coaptation gap is important, includes the severity of the TR and the degree of the tethering, and the critical coaptation gap for percutaneous approach is
8.5 millimeters. Also, the origin of the main regurgitant jet is extremely relevant. Usually for treating percutaneously, the central jets favors annuloplasty approaches, and the central anteroseptal jets favors the TR. The severity, as I said, and the severity as was usually assessed with qualitative, semi-quantitative, or quantitative methods, classify TR in mild, moderate, or severe. And the question is, well, do we have a perfect method? The answer is no. All of them, we have some limitations. This is why we need to assess in a comprehensive way using the different approaches. And the next question is, well, here you can see two patients with severe TR. But is the same prognosis for both? This is why we published with Becky Ham a new classification that has been recently used in most of the trials with tricuspid regurgitation devices, and also included in the guidelines. And you can see that the new classification of grading the tricuspid regurgitation is mild, moderate, severe, massive, and torrential. And really makes sense, because as you can see also in this paper coming from our group, you can see that patients with massive and torrential TR implies worse prognosis, implies more increase in mortality, and also more hospitalizations related to heart failure. Finally, I think that a final thing that I want to share with you is that the position of the valve is, we need to also understand that while assessing the severity of the TR. Is not the same when we assess the attitudinal position or the Valentine position. It's not the same when we do a TE in a supine position or when we do a transthoracic echo. In fact, the leaflets, in my opinion, should not be anterior, posterior, and septal, because the anterior leaflet is really superior, so it's anterior superior. The septal leaflet is really a posterior leaflet, and the posterior leaflet is posterior inferior leaflet. And this is important because when you will perform an echo inside the cath lab for clipping the valve or for a cardioband, you need to know that when you move the catheter towards the superior vena cava, this means to the anterior superior leaflet. If you move to the septum, interauricular interatrial septum, this is septal, and if you move to the inferior vena cava, is posterior. So in fact, we should speak the same language. And when in the invasive cath, they talk to the view that is cranio to the right, this is a three-chamber view. And when you move to a caudalis to the right, indeed this is a two-chamber view when you speak about the right chambers. And when you look to the left chambers, the cranialis to the right is a two-chamber view, and the caudalis to the right is a three-chamber view. So we need to really combine all this information and also speak the same language with your interventional cardiologist. So I think this is crucial to understand the relations with the coronary and the relations with the superior vena cava to the inferior vena cava and to the interatrial septum. In summary, what is the main things that you should remember? 90% of the patients with relevant TR are not offered any treatment. This is something that we need to consider because the prognosis of this patient is not a good prognosis. We need to consider the underlying condition like atrial fib, pulmonary hypertension. So this is why we need to talk about atrial, ventricular, lead-related or primary tricuspid regurgitation. It's not so easy as primary or secondary. Well, quantifying the size and the function is not only the TR, it's what happens to the right ventricle or to the right atrium. And obviously, we need to standardize our measurements with echo in order to give the accurate estimation of the severity. Remember, it's not so easy as mild, moderate, or severe. We need to move and model classification, mild, moderate, severe, massive, and torrential.
So never forget tricuspid valve anatomy, tricuspid regurgitation mechanism, tricuspid regurgitation severity, right ventricular size and function, and the associated findings that are crucial for the prognosis, like the pulmonary pressure. Thank you very much for your attention, and please continue enjoying the meeting. Записи, колеги. Записи. Тоест не ни чува. Аз може би не чух, но едно нещо според мен е много важно и затова ще го кажа, защото няма как да зададем въпроси на професор Заморано. Всъщност масивната трикуспидална регургитация се асоциира не само с широки, тази, която джета е над 14 мм вена контракта, тя се асоциира с много нисък сърдечен дебит. Освен това с високо, над 15 мм живак средно налягане в дясно предсърдие. Това са пациентите с лоша прогноза. Това са пациентите, към които ние ще насочим своите усилия за корекция интервенционна на трикуспидалната клапа. Това е важно, според мен, да се знае. Следващата лекция, която също е на запис, е на Ребека Кан, вероятно ехографиста, който е селектирал и гайдвал най-много процедури върху трикуспидална клапа. Т.е. ще видим така най-доброто направено в Columbia University. I'd like to thank the conference organizers for inviting me to speak today on the role of imaging for determining indications for tricuspid regurgitation interventions. I'm Rebecca Hahn, and these are my disclosures. Now, to understand the role of imaging, we should look back at the guidelines. Here we see that the Class 1 indications involve determining whether or not you have primary or secondary disease, and obviously determining whether or not you have mild, moderate, or severe tricuspid regurgitation. In addition, one should understand the right ventricular remodeling that occurs with chronic volume overload, and then determine whether or not you have a significant amount of pulmonary hypertension playing a role in the dilatation of the right heart. And therefore, the steps to go through are to determine the tricuspid regurgitation severity, determine tricuspid valve etiology and morphology, assess RV size and function, and then determine the severity of pulmonary hypertension. When one thinks about the tricuspid transcatheter device intervention field, one has to go through the same algorithm as for the surgical interventions. We need to determine the severity of TR, determine the tricuspid valve and annular morphology, assess right ventricular size and function, and the type and severity of pulmonary hypertension. So the first step then is determine the severity of tricuspid regurgitation. And we do this because we know from multiple natural history studies that there's a graded response to mortality with increasing severity of tricuspid regurgitation. This is just one of those studies, showing again with mild, moderate, and severe disease, there's progressively worse survival. Now, when we try to quantify and determine whether we have mild, moderate, or severe disease, we use our imaging guidelines, and this is just the algorithm used in the American guidelines, very similar in the European guidelines. And the issue becomes that we have patients who have far more than severe regurgitation, and we'll discuss later how to grade the severity beyond severe. So the integrative method for tricuspid regurg severity assessment should always be followed. And this is just a review by the PCR working group on how to assess tricuspid regurgitation severity. We, of course, want to look at all the parameters and quantify if possible. And so PISA becomes the main way that the guidelines have advocated for quantitation. However, there are significant limitations to PISA in that we cannot automatically quantify regurgitant fraction unless we have a total stroke volume, typically measured by three-dimensional echo. In addition, although 3D color Doppler vena contracta area direct planimetry has been mentioned in the guidelines, it is not strongly advocated, and I think that's mainly because of the misunderstanding of how well we can image the tricuspid valve from transthoracic echo.
But in fact, we are also developing a new method for quantifying regurgitation, and that's the volumetric Doppler method, similar to that used for mitral regurgitation, in which we can now quantify regurgitant volume, calculate the regurgitant orifice area, and then quantify regurgitant fraction. So we'll have all three components of an integrative approach to tricuspid regurgitation. In our core lab, we did exactly that using transthoracic echo and showed that the PISA quantitation underestimates both the 3D vena contracta direct planimetry and the quantitative Doppler method by almost 40%. That the correlation between 3D VCA and Doppler quantitative effective regurgitant orifice area was very good. So both of them correlating with each other extraordinarily well. And that indeed using a cutoff of 7 millimeters is probably underestimating the severity of regurgitation, and that what we should be doing is looking at orthogonal planes because of the elliptical nature of the regurgitant orifice, and then using an average cutoff of 9 millimeters for vena contracta width. This has been documented also by numerous other studies, and so we in the core lab are using PISA, quantitative Doppler, and three-dimensional vena contracta area for quantitation. Now, the problem with the patients that we see, the ones that present with right heart failure, is that they have far greater severity of regurgitation than severe. They have what we now term massive and torrential. Now, these terms have made it into the new European guidelines. Indeed, this has been suggested by Patrizio Lancelotti when he presented these guidelines at EuroEcho, stating that the further categorization into severe, massive, and torrential is important for those patients who are being considered for interventions. We also can use CMR. We know that for mitral regurgitation, CMR can be quite useful in cases where echocardiography is inconsistent or inconclusive. And therefore, using CMR cutoffs shown here to predict outcomes has also may have benefit and utility in the patients that we currently see. But remember, we also have multimodality imaging. And so using CT and CMR, we may be able to further quantify and refine the definition of severe regurgitation. We've already seen that the anatomic regurgitant orifice area by CT has correlated very well with three-dimensional echo vena contracta area. The second step is to determine tricuspid etiology, and this will play into tricuspid morphology as well. The traditional way of dividing and classifying TR has been to classify it as primary, involving the leaflets, and secondary, where the leaflets are normal and there are other abnormalities accounting for tricuspid regurgitation. And secondary by far is the larger group of patients. In this study from Spain, 93% of their patients had secondary and a small percentage had primary disease. Now, the secondary disease is most commonly associated with left-sided valvular disease, so mitral and aortic, with mitral regurgitation representing over 50% of the associated valvular heart disease patients. In addition, they categorize something as isolated TR, also known as idiopathic TR, but now termed atrial functional TR, as the second most common etiology. These are examples of primary TR where the leaflet is the abnormality. The first one you see is Epstein's anomaly, then endocarditis, flail tricuspid valve after a right ventricular biopsy, carcinoid disease, and then rheumatic disease. But what used to be considered primary, the pacemaker-induced tricuspid regurgitation, or the cardiac implantable electronic device-related TR, has now been separated out into its own category, separated from the primary disease. Because indeed, although it may be a leaflet abnormality, sometimes it's actually subvalvular, as you can see on the far right bottom image. The chordae are now attached to the pacemaker, and therefore it's secondary to a device being in place across the valve, and therefore is its own category. When we look at secondary TR, we can further characterize the morphology, as we've been discussing already. We learned from this study by Denise Muraro that what ends up defining severity of TR is indeed right atrial volume and tricuspid annular area. In patients with what is now termed ventricular functional disease, you can see that the ventricle is dilated,
pulling away the papillary muscles and therefore tethering the leaflets. This is the tenting volume of the tricuspid valve leaflets. In atrial functional disease, however, those patients have the largest annuli, the largest right atrial volumes, but their right ventricles remain conical in shape and small. Therefore, there is much less tethering of the leaflets, as you can see again in this beautiful depiction by Denise Moraro. Therefore, we now have two separate etiologies of functional tricuspid regurgitation. Atrial functional, with dilated annulus and leaflets closing at the annular plane, and ventricular functional, where you have a dilated ventricle and therefore tethering of the leaflets, where coaptation now is within the ventricle, so tenting volumes are high. And this is just a pictorial of the new classification of TR by right heart morphology and valve abnormalities. And you can see again that we've now divided functional disease into atrial functional and ventricular functional. CIED-related TR is its own category, and then primary disease, as we have always categorized. The outcomes clearly are different for each of these categories, and that's why it's important also to define the etiology and classification. The atrial functional tends to have a better prognosis than organic or primary, and the ventricular functional disease tends to have the worst prognosis of all the categories. Now, the next step is assessment of right ventricular size and function, and we can do this with a number of different echocardiographic parameters. But what we now have learned is also that the CMR plays an important role, and as well as CT, in being able to categorize volumes. So this happens to actually be CT analysis, which is comparable to CMR in quantifying right ventricular size and function. In this study using CMR, as well as the TAPSE from echo, the combination of a low TAPSE, which is longitudinal function, and low right ventricular ejection fraction, which is reduced circumferential shortening, predicted a poor outcome. And so this may be one of the measures that we use to exclude patients from intervention. In addition, we know that right ventricular ejection fraction can be determined by three-dimensional echo, and this study showed the same exact cut point of 45% on three-dimensional echo. Now, the final step is to look at the pulmonary circulation, because we know that the right heart needs to eject the same amount of blood across the pulmonic valve as the left heart ejects across the aortic valve, but the right heart is ejecting it against a closed mitral valve. And so the pulmonary circulation and the pulmonary capacitance becomes very, very important. In looking at the estimation of pulmonary artery pressures by tricuspid valve peak velocities on echo, we can see that there are a number of patients where we are inaccurate in quantifying pulmonary pressures. Out of 243 patients, about 23% of the patients in this study had discordance between the echo measure, which was too low, and the invasive measure, which proved to be much higher. And so it is those patients that have discordance that ended up having the worst outcomes. The patients who had concordance with invasive and echocardiographic measures of pulmonary pressure actually had better outcomes. Now, we can predict the patients who are discordant by the fact that they tended to have worse LV function, worse RV function, higher grades of tricuspid regurg, and a triangulated spectral profile, that the cutoff sign basically from rapid equilibration of the pressures between the right ventricle and the right atrium. So this, again, may be a possible exclusion for some of the patients into the trials. When we look at these invasive measures of mean pulmonary pressure and transpulmonary gradients, we also find that the patients with pulmonary arterial hypertension, pre-capillary dominant pulmonary hypertensions, are the ones with the worst outcomes. And therefore, again, this may be one of those criteria that we may use to exclude our patients. But when we're looking to decide between an annuloplasty device, leaflet repair device, or a replacement device, it turns out that imaging plays a huge role, because if we can't image the device going into the tricuspid valve, then we're not going to have technical success.
It turns out that pre-procedural planning with CT scan has obviated some of those difficulties that we've had with imaging, in that we can now plan ahead for the size of the annulus for any kind of surrounding structures, such as the right coronary, as well as the inferior and superior vena cava size and orientation, as well as estimate the fluoroscopic angles. And this is one of the things that we do with trying to correlate both CT pre-procedurally as well as the TEE intra-procedurally. This is just the angle of approach to the tricuspid valve, which we use typically a bicapal view for. This is just also an example of modeling that can occur with CT scan, so modeling of an annuloplasty device as well as modeling on the right-hand side of a transcatheter tricuspid valve replacement device. And this modeling and pre-procedural planning has really helped and ensure technical success. But what we also need is to understand how to image by transesophageal echo. Transesophageal echo is the main imaging modality for placement of the devices, and we have already published this new guideline of recommended performance standards of the TEE for structural heart interventions. And in there we have protocols for the tricuspid valve, which involve a new level of imaging, which is the deep esophageal view. Now, the other level of imaging that becomes important for us for the tricuspid valve is the transgastric view. And using the transgastric view, we were able to also look at the leaflet morphology and determine that only 54% of patients have 3 leaflets. The rest have a combination of either 2 leaflets, 4, 5, or even 6 leaflets sometimes. And this was all determined by either 2 or 3-dimensional echocardiography as well as color Doppler. And it's important because 2 studies now have already shown that the more complex the leaflet morphology, the lower the success rate of the transcatheter edge-to-edge repair devices. They're not able to get the tricuspid regurgitation down to moderate. And in that setting, when you have residual tricuspid regurgitation of more than moderate, so severe and massive and torrential, then those patients actually had worse outcomes, as you can see here. Remember that we can also look at leaflet morphology by CT scan. So these are en-face 3D rendered reconstructions that again show beautifully a tri-leaflet valve versus a quadricuspid valve versus again a bi-leaflet valve. So the challenges of annuloplasty devices remain imaging, and here's where 3-dimensional ICE imaging may play a huge role in implantation. But in addition, the annulus is not fibrous, and therefore we've had some difficulties with anchor pullouts and dehiscence. But that one other thing we need to remember is that because in ventricular functional disease, the RV is the problem, and the RV is pulling the tricuspid valve closure into toward the apex, that these are patients that may not benefit from annular devices. This is one of those patients that received a transcatheter annular device and is left with still torrential tricuspid regurgitation. The leaflet devices, as we've already discussed, have their own issues with both leaflet and chordal variability. This is that second study showing that the 4 leaflet valves actually have a worse procedural success, so unable to get the tricuspid regurgitation down to moderate. In addition, we know that the larger the gap, this is a study showing that the upper limits of the older clip devices was 7 millimeters. We've shown since then that with the longer devices you can get about an 8 millimeter gap. But we're not going to be able to deal effectively with the pacemaker-induced tricuspid regurgitation. And so this study again shows that that is not patients that should be included in your trials. Now, when you're talking about orthotopic valve replacements, then one of the main issues becomes the size of the annulus. We've now gotten patients whose annular sizes far exceeds what we are able to manufacture at this time with the current devices. And so this is going to be an ongoing issue for some of our larger annuli.
In addition, we know that once we put the device in, the increase in afterload is associated with a reduction in RV function. Multiple studies have shown that despite that reduction in RV function, there may still be an increase in forward cardiac output. And so, although we don't know for sure who should be excluded, we do know that RV dysfunction is common after these devices. Now, the transcatheter replacement devices don't have a real issue with pre-existing pacemakers, although as you can see here, there may be a little bit of stress put on those leads within the ventricle, but we know that they're also probably a risk for new pacemakers, since many of the anchoring mechanisms will come close to the conduction system. And then finally, because of the low pressure side, we know that we probably will have to anticoagulate most of our patients who have a TTVR. The heterotopic valve replacements are a new field of study. There are new individually dedicated devices that may actually work better than using off-label transcatheter aortic valve replacement devices, and these are studies that are still ongoing. So in summary, when we propose an algorithm for device choice, this is again from the European Euro-PCR working group, we want to do what we do for surgical valves. We want to decide whether or not we have primary or secondary, and whether or not we have severe or less regurgitation. But in addition, we will be determining whether we have massive and torrential disease. And then we also will look at the severe tethering and therefore the morphology of the valve, as well as right ventricular dysfunction and pulmonary hypertension as possible unfavorable hemodynamic anatomy for these devices. So in summary, the role of imaging for determining indications for tricuspid valve interventions includes the pre-procedural determination of tricuspid regurgitation severity, the determination and characterization of tricuspid valve etiology and morphology, an assessment of right ventricular size and function, and the determination of the role of pulmonary hypertension. In addition, we have intraprocedural guidance that is totally dependent on imaging, and post-procedural technical and patient success. This all remains a work in progress as we have 3 randomized trials currently enrolling. Thanks for your attention. Продължаваме с една останала презентация на доктор Шабани за нарастващия проблем с ятрогенните лезии при трикуспидална регургитация. Регургитациите. Това, което говорихме цял ден, значи трикуспидалната регургитация, обща патология, което комплицира много курса на някои сърдечни, по-голяма част от сърдечни заболявания и с много лоша прогноза. Когато Да Винчи е описал трикуспидалната клапа като анатомия преди 600 години, може би нищо не сме добавили по същество върху тази анатомия. Единственото, което прогреса, което станал, това е визуализация или образна диагностика. Този тип визуализация, което сега се подава, това е едно скопично като оптичен метод за гледане на клапата или на сърцето отвътре. Пуска се в сърцето, както виждате, по един оптичен начин, една малка камера, която е закачена на върха на един катетър, което се описва много детайли, както клапите, папиларните мускули, хордите. Така че това е бъдещето за образна диагностика в бъдеще. Казах на моите колеги отвънка бързо да продават ехокардиографските апаратури, преди да дойде тази методика, защото тя е много фантастична и много константна. Понеже трикуспидалната клапа доста време, тя за мен е женската част от сърцето, бързо се обижда, бързо се иначе. И заради това последните няколко години беше компенсирана с много названия, с много думи, дискателни по-малко или повече.
Както виждате, интереса към трикуспидалната клапа се расне последните години. За 10 години почти се 2 или 3 пъти се порасна хирургията и операции, които се касаят трикуспидалната регургитация. Иначе за ехолабораториите остава трикуспидалната клапа като повод за една ехокардиография е много малка част. Всички участвате. По-малко от 10% от пациентите, като идват, търсим трикуспидална клапа. Най-често търсиме друга патология, друга около 90%, защото трикуспидалната клапа, тя случайно се открива, добре се толерира и винаги се покрива или асоциира с много други заболявания на сърцето и няма специфична симптоматика. Затова много рядко ние изпращаме на ехография и търсим какво е състоянието на трикуспидалната клапа. Ние повече търсиме други проблеми и случайно откриваме или допълнително откриваме проблема. По отношение, колеги, това, което беше показано наистина, честотата за трикуспидална, когато е умерена, тя е по-малко, около 6%, 7% от цялата патология регургитациите. Повече от половинка се дължи на девайсите, на водачите, които се слагат в дясна камера. Така че това трябва да се знае. От умерените и надумерените регургитации на втора степен, повече от половинка се дължат на девайси в дясна камера. По отношение, колеги, на смъртността, това като много казано, колкото е по-тежка, това са един метаанализ, много изследвани, десетки хиляди, колкото по-тежка трикуспидална регургитация, толкова по-голяма смъртност. Две неща, които са важни, когато гледам трикуспидална регургитация, и това е на практика, когато повече от 2 умерена или повече от 2 или 3, 4. Най-честа асоциация това е пулмонарна хипертония, както виждате с пулмонарна хипертония или митралната регургитация. Много често двете неща, които показват или се асоциира с тежестта на трикуспидалната регургитация, което има значение, докато другите са по-малко. Какво казват гайдлайните по отношение на асоциация или интерференцията между трикуспидалната регургитация и девайсите в дясна камера или лейд регургитация, както е писат? 4 неща са много важни. Първо нещо, което е много важно, че трикуспидалната регургитация може да, или трикуспидалната клапа може да лизирана или острия стадий оперативно, когато слага се пейсмейкъра, или разбира се по-късно, хронично, когато по-късно, или вследствие на екстракцията на девайса, на електрода. Така че след или остро в началото, или много по-късно бъде преместване на електрода, или след екстракцията най-тежкото, разбира се, това е екстракцията, което винаги доди до много сериозна лезия на трикуспидалната клапа и оттам регургитация. Втори момент, който е важен, честотата беше спомената, разбира се, тя е около 10 до 39%, нали, което се дължат. Да, най-често при дефибрилатори, разбира се, а колко повече има девайси в дясна камера, колко вероятността да има и лезия на трикуспидалната клапа. Третия момент, който е много важен, че самото стимулиране на дясна камера с девайса, независимо къде е сложен, нали, в дясна камера, той не води до утежняване на трикуспидалната регургитация. Самия асинхронизъм или на дясната камера не води, разбира се, сам по себе си до утежняване на трикуспидалната регургитация. И четвъртия момент, който се пише в това, че тези пейсмейкери, които ги слагаме без жици, възможно да се променят хода на самата трикуспидалната регургитация, което се дължи на тези девайси. По отношение, колеги, по отношение, аз да не повтарям много неща, 2 неща на практика трябва да знаете, които работим всеки ден трикуспидалната и гледаме. Те са да се различим 2 начина на трикуспидалната регургитация и ремоделиране, разбира се, на дясната. И това, което става въпрос преди малко, това е
когато имаме трикуспидална регургитация, предимно имаме предсърдно междение, голямо предсърдие, камерата много по-малко ремоделирана, разбира се, а в другия, когато има ремоделация на дясна камера, който става елипсовидна или сферична, и много по-малко предсърдие, по-малко е дилатация на пръстена и тогава имаме, разбира се, удължаване на камера, имаме тентинг, имаме тетеринг. Това са двата най-често. Разбира се, на практика много трудно намираме чиста форма на атриалната или пресърдната регургитация или камерната, както сме описали. На практика много често имаме смесени форми. Така че това, което тези двата, което е една, разбира се, която се дължи на камерата, другата на пресърдна. Много често имаме и смесени форми, които се намират и диатушни форми, което прави ехокардиография. Ще види, има жени специално, имат голяма трикуспидална регургитация, нямат пулмонарна хипертония, има дилатация малко на бръстена, дясната камера добре, бръсърдето не е много дилатиране, е чудимо откъде, понякога имат бръсърдно междение. Така че винаги има този процент при възрастни жени специално, около 12-14%, да знаете, и се среща на практика много. По отношение, колеги, на трите размерната ехокардиография, разбира се, тя допринася много за визуализация на много структури и много механизми на трикуспидалната регургитация. Няма да се спра. Също по отношение на уточняване на лезията на трикуспидалната клапа, първичната, вторичната, ревматичната, които са дължасти на девайса, карциноида и така нататък, което се много говори. Най-голямото изкуство, колеги, и това, което повторихме цял ден, това е количествен анализ на регургитация. Това е намиране биза, което много трудно понякога. А когато говорим за девайс или пейсмейкъра, което за него се дължи трикуспидалната почти абсолютно е много трудно да правим една пиза и да не правим количествен анализ, защото тогава регургитация тя е ексцентрична, жета малко се обикаля и много трудно се образува бизата, което е много важно, разбира се, за количествен анализ. Това е голямо изкуство, обаче на практика много по-трудно. Това, което става в въпроса преди малко, както виждате, тази класификация, аз не знам дали допринася нещо, че тежката трикуспидалната регургитация разделихме на три, на тежка, масивна и тордициална. Така че видяхте и разбира се, кои са критерии, които трябва да се, освен тези количествен анализ при тези, трябва да се прибави и триразмерната ехокардиография, като измерване на обема на вена контракта. Разбирате, той се прибави и той може да допринася малко, ако има такъв апарат, който много прецизно за диференциране на тези четири форми. Сега, от мултипараметричен брош, както виждате, за достъп, за определението, никъде не е сложено, разбира се, девайса като момент, който играе роля в подхода. Така че остава само количествен анализ, което това. Сега, конкретно по нашата тема, което говорим, колеги, трябва да се знаете, когато има девайс, когато има електрод, когато има водач в дясната камера, независимо къде се разположен, винаги се образува една фиброза около него. Тази фиброза нагоре, а тя на ехография образува един маншон, един блестящ маншон. Него трябва много добре да се знае и да не се обърка с други структури, които можат. Значи винаги около електрода имаме една фиброза, по-плътна или по-малко плътна, по-малко блестяща, повече блестяща. Това е маншона, което се образува с времето около електрода. Това е много важно колегите, които правят ехокардиография, да знаят. Още повече този електрода, което минава по трикуспидалната клапа, до край клапата, плътната, той е много изразен този маншон. Ето това е един пациент, това е маншон. Разбирате ли? Това е маншон, нищо друго, ето това е тромб вече. Разликата е много голяма. Трябва да се отдиференцират добре и да не се шашка, да се избращат пациенти за едни структури, които са нормални.
Нали, да се избрата един пациент да се направи изофагиална или да слага други диагнози, което страшно. Това са едни маншони малки, които се образуват около електроди, които са нормални и толкова по-стар. Електрода толкова е по-нормален. Колеги, това е класификация, която преди малко стана въпроса за нея. Най-важното в него, че влиза related, това е пейсмейкъра, една регургитация, което разбира се много важно, защото това става много често вече. Слагаме да се определя вече, тук беше като пропозал, а сега вече се прието като нова класификация. Колеги, по отношение, както гайдлайните казват, значи лезията на платната стават, това е интерференцията между платната и електрода, което говориме. И това става, регургитация става или вследствие на екстракцията, на прилепване, разбира се, на ударяне на платната, или преплитане на платната, или перфорацията, или възпаление. Това са няколко моменти, ако някой от тях настъпи, постъпи една лезия на платната и оттам регургитация, разбира се, към което може да бъде повече или по-голяма зависимост. Разбира се, има и форми, които са микст, което има и приплитане, има и прикрепване на платната към електрода, има различни форми. Нито един пейсмейкър от позицията му в тясна камера не прилича на другия, защото сложим по-малко различен от друг. Аз между другото искам да благодаря, тук има едни слайдове и видеозаписи от картотеките на професор Кюнова и доцента Христова. Искам да ги благодаря за техната помощ. Това са от доцента Христова, един слайд. Колеги, пак това е една двуразмерната ехокардиография, показва разположението на електрода тук като влиза в комисурите, тук малко настрани вътре, разбира се, тук прилепен, тук удари си в платното и се залепи от него, тук е привъртян и тук, разбира се, също е привъртян. Сега, колеги, много трудно понякога от двуразмерната ехокардиография да кажем от двуразмерната отношението между електрода и платната. Нали не винаги, защото електрода минава и отпуска се среза и отива в другия срез. Затова винаги има някога трябва и триразмерна. Ето тук е един пациент, който електрода се показва тук, обаче тук нищо не се показва. После не се знае какво му отношението към клапите. И той се оказа, че е прилепен към платното, което дърба го настрани и това. Ето също на друг пациент, който септалното платно, прилепен към електрода и той, когато се има контракция и систола, той го дърба нагоре и по това се образува една голяма регургитация. Така че интерференцията или отношението между електрода и платната много се варира и трябва да се описва и не прилича един на друг. Винаги има различни варианти. Разбира се, много тежко е това, което екстракция, когато се екстрагира и се изважда електрода. Понякога разкъсване, стават такива разкъсвания на платната, което водят до много фатален край. Това екстракция, една част от платната е извадена, когато е извадено платното. Така че като взема решение да се извада електрода, трябва много внимателно да се прецени точно как да се направи. Ето това е един друг пациент след екстракция, един голям пролапс на септалното платно, както виждате, с много масивна ексцентрична регургитация, много голяма регургитация, което довела от тази екстракцията на електрода. Колеги, по отношение също на, като говорим за пейсмейкъра, трябва да говорим и за състоянието, това е местата, където се образуват тромби. Местата, когато на практика много рядко се образуват тромби върху електродите. Тромбите се образуват веднага в началото и те се разсейват много малко. Така че на практика, ако няма ендокардит, казуистика да има тромбоза върху електрода. Да знаете, което правят ехокардиографии. В началото, като се постави на острите стадии, може да се образуват малки тромбчета, те се разсейват и край. Иначе да се образуват върху работещ добре, без усложнение, без възпаление, да се образуват тромби, това е казуистика и много рядко на практика.
Ето тук, както виждате, колкото се повече се увеличава поставя на пейсмейкери, толкова се повече увеличава на инфектирани. Най-тежката, разбира се, усложнение това за пейсмейкери, това са инфекцията на пейсмейкера, което най-много прави били и най-много прави усложнение, което трябва да говорим. Тук също е един пациент, който с един пейсмейкър, който е увредил клапата с една голяма регургитация. Вижте тази регургитация. Много трудно се прави един количествен анализ тук. Нито биза има като биза, нито вена контракта, нито площта може да бъде измерен, така че при пейсмейкъра много трудно може да се прави количествен анализ, повече да бъде визуален, отколко един количествен. Много важно. Ето трябваше една 3-размерна ехокардиография да може да се покаже. Разбира се, понякога толкова се тежки усложнения от един ендокардит или възпаление на пейсмейкър, може да има и вегетация покрай него, а може да има абцес на свободната стена. Това е на професор Кинова случай, който довършил фатално. Ето тук е един пейсмейкър. Много трудно мога да кажа тук вегетации ли са, тромби ли са, ехомаси ли, какви са. Вижда се един електрод, един маншон, нищо друго. Така че не винаги е лесно, колеги, от даже изофагалната ехокардиография да каже какво е състоянието. Така че когато става въпрос, и то е много важно, сега, което работите провинция, имате ли пациент, който има пейсмейкъра, имате нещо, което не ви харесва, не се шашкате, нещо страшно няма. Ако има клиника, има температура, има един начален сепсис или септично състояние, има, разбира се, и пейсмейкър, заслужава внимание това нещо. Защото, както виждате, наши усложнения от инфекцията проспективни около 1-3%, малко, ретроспективни около 3-4%. И разбира се, около 80% те са стафилококи, отрицателни, различни ореус или другото. Така че имате ли стафилокок, имате ли пейсмейкър, имате ли септично състояние, това е ендокардита на пейсмейкъра. Независимо, че не може да видите вегетация. 100% това е, почти 100% и няма нужда да търсите други фокуси. Абсолютно и загубите време на пациента, защото колкото време закъсня, толкова прогнозата е много, много лоша. Ето, колеги, 68% те са стафилококус, нали, епидермидис или ореус. Много по-малка процент. Имате ли стрептокок? И няма тежко, търсете други фокуси. А имате ли стафилокок? Разбира се, и трябва да го избрате в центъра, където трябва да се направят много един подход, който базира на това. Така че това е много важно да се знае. 100% когато ореус, разбира се, както виждате в някои, 68% когато става за... Ако имате стрептокок и базотивен, може да търсите, разбира се, фокуса в зъбите, в устата или на други места, което това. Сега, кои изследвания трябва да се направи? Което може. Това е петскана, колеги. Петскана показва има ли вегетации и дали са активни. Това е много важно. Това е метод и достъпен много. Отколко да загубите време с антибиотици и, разбира се, лечение на септично състояние или това. Много важно. Ето тук е един пейсмейкър, който показва инфламацията, възпаление по цялото протежение и самата батерия е. Разбира се, каква разлика между ехокардиографията показва нещото на вегетация, обаче то не показва дали е активен. Дали не показва активността на процеса, докато петскана показва активността, нали, което е много важно, виж колко е активен процеса върху пейсмейкър. Така че такъв подход трябва да направите. Имате ли съмнение? Нали? Имате ли септично състояние? Независимо, че не може да правите, да визуализирате, трябва да го изпращате на место, където има хирургия и къде специалисти, които може да правят подхода. Ето, колеги, още, разбира се, петскана не само показва възпаление, той понякога показва входа на инфекцията, тук от червата. Нали? Тук едни критерии,
Те са променящи, много се променят, много зависи какъв екип, как се работи, имат ли достъп до хирургия, нямат хирургия, как да се подхожда екстракция, дали по хирургия да се прави или да се по мануален път. Ето са едни, когато са вегетации повече от 20 мм, малко по-стари данните, може да има хирургия, когато по-малко да се опитва с перкутанна екстракция, макар че това е много опасно. Перкутанна екстракция най-много се получават разсейки на вегетацията, емболизация, сепсис и фатален край. Така че много подходът трябва да бъде много внимателен. Колеги, това е общия подход, общи моделите в имейджинг, какъв метода е за изследване, кой колко може да помага, това много пъти ще говорим. Това, което искам да кажа, две думи на практика. Имате ли, не се шашкате, много важно. Имате ли промени, имате ли малки върху, имате ли малко ехомаса, което не ви харесва, няма клиника, най-често това са маншон, фиброз. Имате ли клиника, започне да съмнявате, разбирате. Има ли стафилококус ореус или стафилококус позитивен или епидермисис, това е най-често един ендокардит върху и трябва да се избраща бързо. Това е практичната насочност от тази презентация, която искам да ви направя. Благодаря за внимание. Благодарим, доктор Шабани. Въпроси, ако имате, може да зададете. За трикуспидалната клапа и девайсите, имали ли сте случаи, които сте решили по някакъв начин? Къде ги изпращате въобще? Какъв ви е подхода? Не се чува. Само? Да. Пейсмейкери, разбира се. Тя има предвид значима трикуспидална регургитация, повече от тази, която електрода в дясна камера ти го прави удобно да си измериш с Continuous Wave Doppler наляганията, повече от тази, такава, че да налага нещо, или инфекциозен ендокардит на трикуспидал. На девайса, на електрода. Но иначе масово билото видите, сме имали така тежка трикуспидална. Иначе, според мен, всички от нас са имали по някой друг инфекциозен ендокардит на електрод. И да, то си има правило. Вадиш при сепсис. Какво да правим? Имате ли, Румяна, имате ли в болницата, идват ли при вас пейсмейкър? Дали ние правим екстракция, не хирургична, не, само в Светана. Изпращаме в Светана. Гледате, разбира се, обема на вегетация. Когато ние трябва да извадим в токуда, ние използваме нашия хирург. Аха. Той да прави екстракция? Той оперира. Не. Защото е. Да, не, екстракция не правим. Хирургия. С хирургия отиваме. Независимо от обема на вегетацията, ако са малки, може да се прави екстракция, някакви брат. Ние ще отидем на операция, независимо от обема, ако е стафилокок. Ние ще отидем на операция, няма да правим екстракция. Ели, защо не споделяш двоя опит? Имаш опит, този случай е двоя. Този случай, да, трикуспидалната регургитация се появи с абсцеса на стената. Да, имаше и абсцес на дясна камера. Да. Един случай, който въпреки екстракцията се наложи в последствие да бъде опериран. Да. Имахме един случай, който доста време лекувахме. Той беше с стафилококуса ореус, хемокултури. Той беше с две клапни протези, ринг на трикуспидална и пейсмейкър. Не се виждаха вегетации първите 2-3 месеца. Електрода на пейсмейкъра беше тип маншон уплътнен. Впоследствие, след проведен пълен курс венозен антибиотик и то комбинация като за протези, пациентът беше добре за около
6 месеца и отново се върна с инфекцията, отново изолирани хемокултури с стафилокок. И в последствие той почина, направи на митралната клапа, се видяха от поредното трансезофагиално вегетации, и той почина без особена клапна дисфункция. Имаше и друг случай с някакъв девайс беше, който е интересно, че той беше добре изписан и беше преживял смъртта на майка си много тежко, след което инфекцията се активира и в последствие почина в болницата. Иначе са случаите, които може електрода да причинява в някаква по-изразена степен трикуспидална регургитация, но тези случаи не ги правим нищо, лекуваме сърдечна недостатъчност при тях, но те и преди са имали известна сърдечна недостатъчност и това е при тях. Да, така и няма вегетации дълго време. Сега като каза 5, се сещам за една жена наскоро поставено CRT с температури, изолиран причинител, не мога да се сетя какъв, нямаше вегетации, направихме 5 и имаше инфекция, сакроилит се оказа, без нищо светещо по електродите. Между другото, по модифицирани критерии на Дюк влиза с PET скана вече като един от позитивните критерии, които има. Като има такъв, значи това, което последните, да. Добре. Да, благодарим, доктор Шабани. Въпроси, някой, ако има все пак... Да, заповядай. Здравейте. Келчев от кардиохирургия Чибадем Сити Клиник на околовръстен път. Аз искам да попитам, кога тези пациенти, които са с проблем на трикуспидална инсуфициенция вследствие на пейсмейкърен водач, електрод, ги праща на хирургия? Не сме пращали. Но имахме такъв случай с доста тежка регургитация. Ако питаш това, което аз казах, аз имам предвид инфекционни. Не, аз не говоря за инфектирани пациенти. Инфектираните са ясни. В смисъл, аз като хирург гледам да не оперирам под 2 см. След един продължителен антибиотичен курс, над 2 см, ако е девайса, ако е тромбозата естествено или ембола, има смисъл да се оперира. Под 2 см според мен не. Тогава екстракцията интервенционална е по-подходящо лечение. Но аз питам не за инфектираните пациенти, за другите пациенти, които имат, понеже напоследък имам доста пациенти, които оперирам с съпътстваща митрална патология и предшестващ пейсмейкър. Там правим пластика на трикуспидална клапа. Но са изключително рядко пациентите, които са с изолирана трикуспидална патология, независимо дали е функционална, дали е device-related, които идват за хирургия. Така че искам да питам в залата, към всички се обръщам, дали трикуспидалната клапа, според вас, подлежи на хирургия в България или подлежи на хирургия само в Западна Европа, а ние ще чакаме да дойдат тук всичките видове интервенционални девайси, което ще стане някъде около 2068 година, според мен. Само да ви кажа, много рядко може да стига трикуспидалната регургитация от пейсмекъра до хирургия или това. Много често или се премести, или остава. Аз от моята практика мога да ви кажа 2 случая. Един от тях, много известен български археолог, той почина. Той почина вследствие на лошо поставен пейсмейкър. Докато и с много голяма регургитация, сега няма да кажа името, много известен археолог, понеже беше мой комшия, и докато решим какво да направим, внезапно починал. Иначе на практика около 10% могат да стигат и не защото имат пейсмейкър, а защото самата трикуспидалната регургитация е голяма. Както виждаш параметри в подхода, който показах, пейсмейкър не влиза като една от критерии, които уточняват самата регургитация. Така че както се подхожда към трикуспидалната регургитация без пейсмейкър, по същия начин се подхожда с пейсмейкър. Мисля, това е което за сега.
И нашите ги правят перфектно, няма нашите хирурзи перфектно се оправят. Така че всеки от нас, който има 30 години практика, има един-два случая с лош поставен пейсмейкър, което създало много сериозна трикуспидална, не повече. Ако електрода премине, доктор Келчев, през трикуспидално платно, какво се прави в такъв случай? Има няколко варианта. Или да се погребе около платното, или да се изреже платното, да се откачи електрода, да се сложи отново под платното, или да се премести в някои от комисурите и да се сложи ринг отгоре, или ако е много вреден пациент, да се сложи направо клапа, като електрода остава от към пръстена. Така че има изключително много вариатети на имплантационното място и начина, по който един електрод минава през платната. Някои са абсолютно свободни, не закачат по никакъв начин трикуспидалната клапа. Други, които имат много близък контакт, много близка интерпозиция в деснокамерния миокард до трикуспидалната клапа. Такъв случай имах по-миналата седмица. На 2 см от пръста на трикуспидалната клапа се беше вкопал електрода, там беше имплантиран. Съответно, той натискаше много сериозно септалното платно на трикуспидалната клапа и се наложи не да сменим клапата, наложи се да направим добавъчни пластики. Използвахме и тези кловър техники, които професора от Германия показа. Работим и минимално инвазивно при пациенти, които са с изолирана трикуспидална. Тоест от гледна точка на хирургията ние изпълнихме това, което показа немеца и ние се доближихме до него. И аз съм доволен, че благодарение на целия екип сме стигнали до там. От интервенционална гледна точка обаче мисля, че сме много далече в лечението на трикуспидалната клапа. И се надявам следващото десетилетие поне да пробием, да почнем да имплантираме нещо интервенционално до тогава. Ако има пациенти за хирургия, не ги бавете, защото те наистина в един момент стават не за хирургия. Колко такива изолирани трикуспидални регургитации сте работили хирургично? Изолирани трикуспидални? За последните 2 години имаме 8 пациента такива с изолирани. 3 от тях не са оперирани, 5 са оперирани. Всичките са оперирани минимално инвазивно, без да спираме сърцето. Всичките пациенти са живи. Единият пациент беше на 84 години, жена на 78 години, другите бяха в 6-та и 7-та декада. Заслужава си да направим отделен симпозиум по тези теми, колеги. Още повече, благодаря ви, доктор Келчев. Се обръща внимание. Благодарим, доктор Келчев. Продължаваме с презентацията на доцент Христова, която ще бъде за физиологията на дясна камера при тежка функционална трикуспидална регургитация. Аз ще бъда много кратка в моята презентация, защото утре ще обясня много от нещата по време на практическия курс за тези от вас, които останат. Тъй като напреднахме във времето, искам само да кажа, че почивката ще бъде само 10 минути. Можете да влезете допълнително с кафето тук в залата, така че просто вземете кафе и елате обратно. Тъй като професор Ванан има желание да се включи при нас на живо, но ако закъснеем много във времето, няма да имаме възможност за тази дискусия. Аз ще се спра само на оценката на ремоделираната дяснокамерна геометрия и функция и защо е толкова важно да се оценява. Вие видяхте превъзходните презентации на доктор Хан и на професор Замарано, които смятам, че няма нужда да ги повтарям тези слайдове. Последните гайдлайни, които бяха са въз основа на оценката на дясната камера, са доста стари. Предстои издаването на новите гайдлайни, които ще включат абсолютно всичко, което е ново по отношение на оценката на една дясна камера. Всички знаете, че в ежедневието дясната камера е доста ограничена като изследване от двуразмерната ехокардиография, един път от асиметрията на самата камера, комплексната геометрия и от самото моделиране на камерата, както и трудното делиниране на ендокарда на дясната камера и поради ретростреналната локация, което лимитира акустичния прозорец при нашите пациенти. Така че именно тази комплексна връзка, която е между лявата и дясната камера, също е много важно да се оцени и това създават значителни промени по отношение на нашата оценка. Дилатацията на дясната камера
прогресира в годините и когато имаме засягане на лявото сърце, ние задължително търсим промени в дясно. Това мисля, че е на всички ясно от тук присъстващите в залата, но ремоделирането така или иначе настъпва с времето и промяната в дименсията, в размерите и обемите на дясната камера са доказателство и факт. Също така при една прогресираща трикуспидална регургитация ремоделирането е също факт. Ние трябва да го имаме предвид, особено когато се касае за заболяване в дясно, като една пулмонална хипертония, като една вродена транспозиция на съдовете, както и при след оперирани с коригирана транспозиция на съдовете пациенти. Обикновено това е след артериален свич операция, както наличието на кардиомиопатия и една, както казах, пулмонална хипертония. Общия проблем при анализа е именно предната стена, защото тя трудно се визуализира и триизмерната ехокардиография е възможността, която ни дава за една по-добра оценка. Това са пациенти с сравнение с двуразмерна и триизмерна ехокардиография по отношение на нормална дясна камера, здрави пациенти, виждате 30 пациенти с пулмонална хипертония. Независимо от трудностите, оценката на деснокамерните обеми и функция е проблемна и значима по отношение на прогнозата при тези пациенти. Затова до преди години използвахме като златен стандарт ядрено-магнитния резонанс по отношение на фракцията на изтласкване, която може единствено да се изчисли или от ядрено-магнитен резонанс, или вече с триизмерната ехокардиография. 2D ехокардиографията не ни дава възможност за тази оценка. Затова препоръките са, когато използваме двуразмерната ехокардиография, да определяме единствено зоната на съкращение, преместването на трикуспидалния клапен пръстен или тапсе. Можем да изчислим миокардния перформанс индекс или тая индекса в дясно. Можем да използваме скоростите на ниво на трикуспидален клапен пръстен от тъканен Доплер. Можем да използваме индекса на изолометрична акцелерация по време на стрес тест или чрез спейсиране. И както можем да използваме възможност на деформационния имиджинг или на спекъл тракинг. Така че деснокамерните обеми и фракция на изтласкване са единствено предмет на оценка на 3D ехокардиографията, което ни дава допълнителни възможности и предимства. Имаме няколко възможности за 3D оценка. Едната е чрез реконструкция от двуразмерна ехокардиография, чрез използване на специален софтуер на Ventricular, американска фирма, която все още не е на българския пазар, но смятам, че няма да настъпи, тъй като предимствата на 4D ехокардиографията са много повече. Това е от двуразмерните образи, правим реконструкция и получаваме тези три обеми. Другия вариант е чрез използването на възможността на 3D ехокардиографията, която дава едно значително по-добро изобразяване на дясната камера, на дясното предсърдие, на самата трикуспидална клапа и едновременно с това нямаме възможността да лимитираме ограничаването на свободната стена на дясната камера и на предната стена. Но казвам, отварям един прозорец. Пациент, който няма добър двуразмерен ехографски образ, не можем да искаме от него да имаме 3D ехографски образ отличен. Така че, ако нямаме добър прозорец, не дейте разчита на 3D ехокардиографията. Какво ни позволява 3D ехокардиографията? Преди всичко, обемите, които можем да изобразим чрез голямата чувствителност и продуктивност на образите. Нямаме подценяване на обемите, които бихме получили. Много е важно, особено когато имаме дилатирана камера. Това са данни от проучвания, които всеки може да намери в литературния обзор чрез количествена оценка и засичане на репродуктивността на резултатите на двуразмерна, триразмерна ехокардиография плюс ядрено-магнитен резонанс и възможността, която ни дава за оценка на дяснокамерната функция чрез 3D ехокардиографията. Обикновено използваме винаги като златен стандарт за нашата репродуктивност на образите ядрено-магнитния резонанс, добра предпотивност, добра точност. Единствената лимитация е
че не е широко разпространено това изследване. Изисква доста повече време по отношение на анализа. Освен това не можем да го прилагаме при децата, тъй като се изисква анестезия при вкарване на дете в ядрено-магнитен резонанс. Но пък 3D ехокардиографията е със способност винаги бързо да бъде преценена с много добра точност прямо техниките, които разчитаме на ядрено-магнитен резонанс от използваните изследвания. Предимствата са преди всичко, че имаме пълна визуализация на дясната камера, можем да бъдем достатъчно точни и слабостта е единствено недобрият ехографски прозорец. Това е един от гайдлайните на Европейската и на Американската асоциация, че именно голямото развитие и напредъка по оценка на дясната камера се дължи във въвеждането на 3D ехокардиографията в реално време и на възможността на миокардния деформационен имиджинг в дясно, чрез използването на стрейн техниката, за да определим тези възможности. Това е един начин как се изобразява деснокамерните обеми. Винаги се започва от двуразмерната ехокардиография, след това преминаваме в 3D ехокардиография. Със специален софтуер вече изчисляваме обемите, които са имплементирани в последните модели на апарати, за да можем да постигнем тази динамика. Няма да се спираме на това. Утре ще го работим директно в практическия курс и образите, които ни позволява да измерваме обемите, фракцията на изтласкване и лонгитудиналния стрен в една минута анализ на този пациент. Достатъчно добри начини за автоматично измерване, както можем да определим единствено и само стрейнът на свободната стена и стрейнът на септума. Двуразмерният спекъл тракинг е също така добре познат на всички вас. Смятам, че тук няма какво да се заблуждаваме. Възможността за оценка на функцията на миокарда е един от добрите показатели, които така или иначе показват достатъчно достоверност по отношение прогнозата на пациентите. И колкото е по-нисък стрейна на дясната камера, толкова по-лоши са показателите и прогнозата при нашите пациенти. Това е едно изследване, което е направено при пациенти след артериален свич и транспозиция на големите съдове. Деснокамерната фракция на изтласкване корелира с ниските стойности на стрейна и от ядрено-магнитен резонанс. Това, което допълнително ни показва корелацията в деформацията на свободната стена и на глобалната деснокамерна функция, отново оценена чрез спекъл тракинг и ядрено-магнитен резонанс, също корелират по отношение на тези пациенти. Това е едно наше проучване заедно с доктор Маринов от клиниката по детска кардиология с пациенти с транспозиция на големите съдове и след артериален свич при пулмонална хипертония. Именно деснокамерният стрейн е този, който първи реагира при промяна на деснокамерната дисфункция и влошаване на състоянието на тези изоперирани деца. Виждате стойностите, които ни показват именно тази взаимовръзка след тази операция. И един още момент, в който ни позволява да оценим хемодинамично какво се случва вътре в самата камера, преди всичко да определим именно скоростта, с която кръвотокът се променя, или така наречения вортекс и движение на кръвотока в камерата, който се повлиява тогава, когато имаме промяна в наляганията. Виждате, това е все още в процес на разработка. Вортексът, който обикновено при здрави пациенти би трябвало да бъде разположен към изходния тракт на камерата, тук се вижда вече в едно значително голямо поле, което заема централната част. И като заключение, функционалната оценка на дясната камера е труден момент в нашата диагноза при пациенти, които имат деснокамерно обременяване. Ядрено-магнитният резонанс е златен стандарт, но напредването на технологиите, възможността на 3D ехокардиографията са другите възможности, които ни позволяват правилно и точно да оценим нашите пациенти. Благодаря ви за вниманието.